once these projects are going to be done, I'm sure that Malawi is going to be somewhere. We have a project that Indian Resources is doing in Kangankunde and Balaka, where they're going to be mining monazite. We have a project with Global Metals, where they're going to be mining niobium. That's in Kanyiga, in the northern part of Malawi. We have a graphite project in the central part of Malawi, where NGX is going to be mining. We also have the largest rutile deposit in the world in the central part of Malawi, where Sovereign Metals is going to be mining, and we are excited that Rio Tinto has already come into that project. We also have a project on heavy mineral sands in Makanchila, which is along the lake, where Mawei is going to be doing its mining. We also have a bauxite project around Muranje Mountain, where Akatswiri is going to be mining there. And these are exciting projects that we have. And again, we're about also to reopen the Kairekea uranium mine, where Lotus is going to be doing its work. And again, we also have a rare earth project by Nkango. These are exciting projects that we have. But as I said, we are just learning. And we are here basically to learn and see the areas of collaboration that we can have between our countries. The government, under the dynamic leadership of Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, has singled out mining as one of the drivers of change. Economic development, wealth and employment creation for the people of Malawi. In this view, the first in the history of the country, a standalone Ministry of Mining has been established. In the previous governments, this was just a department under other ministries. But in this current regime, this is a standalone ministry because we want to have a lot of focus on the mining sector. This is further pronounced in the Malawi Vision 2063, where mining is prominent under Pillar 2, which is industrialization. The mineral sector in Malawi, as I said, is still a greenfield mineral investment area, endowed with a lot of mineral resources of economic importance. The rich mineral endowment is due to its geographical setting with African rift system. Most of the minerals are yet to be adequately explored and sustainably exploited for the economic development of the country. Iron, dimension stones such as sodalite, granite, among others. For a long time, I thought Malawi had done something bad to God, because I would hear about mining developments in Zambia, mining developments in Mozambique, mining in the United Republic of Tanzania, but little was being heard about Malawi. And therefore we thought, what have we done? But I think you and I can agree now that, no, God has been so gracious to each country. Each country has its own portion. It has its own minerals that God has given us. And it's just upon us as countries to be able to dig and see what is it that we have for our stability in the country, and the deliberate political will to put the mining sector among the top priority lists of economic activities for socio-economic development of the country, among others, create a conducive environment for serious and capable investors to invest because of the diversity of mineralization segmented as follows. 1, invest in the oil and gas advanced exploration in the potential areas of Lengwe, Mwavi, and Vaza Basin, where we already have data sets from previous exploration activities among 6 blocks. 2, invest in minerals that are raw materials for industrial development for the manufacturing of different materials such as iron and steel, glass, and different metallic equipment. 3, invest in minerals that are raw materials for energy production to support industrial development. The energy minerals include oil and gas,
uranium, and coal. 4, invest in minerals for energy transition, such as heavy mineral sands, rare earth, niobium, and lithium. I know that now the focus is now focusing on the critical minerals because of the transition that is taking place. And we're excited that even in Malawi, we have these critical minerals. 5, invest in minerals that are raw materials for fertilizer manufacturing for agriculture, a sector that commands about 70% of the population of Malawi. There are minerals such as phosphate, potassium, limestone, and gypsum. And lastly, invest in minerals that are raw materials for cement production for infrastructure development, such as roads and housing construction. The government also provides sufficient incentives for mining investment, realizing the capital-intensive nature of the sector whose equipment and machinery are expensive, and the huge sunk costs that investors incur during exploration period. We are around here, and if investors would like to learn from what incentives we are providing in Malawi, you are welcome to come and talk to us. Malawi conducted a wide, high-resolution airborne geophysical survey in 2012 to 2014, commonly known as Kauniuni in our language, whose results were launched in 2014. This was followed by an interpretation report, which was issued in 2018. The survey generated magnetic, radiometric, and gravity data. The results may also be used for other purposes in other sectors, such as the construction industry. This data can be accessed, and if you want this data, please talk to us. We are going to be glad to be able to provide this data to you. Further, the ministry established a computer-based mineral rights management mining cadastral system for fast-tracking the processing of mineral licenses and promoting sustainable management of the mineral tenements. And currently, the system is being cleaned up to remove all the speculators so that serious investors can be able to establish a geodata management information system to facilitate trouble-free access to geoscientific data by investors and all other stakeholders. Currently, access to this data is at an internet level. Deputy Prime Minister, distinguished guests, ladies and gentlemen, as I wind up, let me also say that as Malawi, we realize that transport infrastructure is key to the mining projects. And therefore, Malawi has a road infrastructure linking various parts of the country. The country is also linked by a railway line to the port of Nakala. This railway line was recently upgraded by a company known as Rail Logistics to support transportation of coal from Tete to Nakala in Mozambique. The country is also linked by roads to ports of Dar es Salaam here in Tanzania, Beira in Mozambique, Durban in South Africa, and West Bay in Namibia. Though landlocked, Malawi is properly linked by rail and road. The other key aspect is about energy. Energy is key to mining. Meanwhile, the country is undertaking several projects to increase its energy generation capacity. Energy requirements for the quick win projects have been profiled, standing at 200 megawatts. This also provides an opportunity for investors to come in and invest in this sector. In conclusion, Malawi calls upon investors to come and invest in her greenfield mining sector. I know there are so many companies that are investing here. I'm sure it can be easy to extend your investment to Malawi. The political will, legislative framework, mineralization of the country, and the incentives provided make it conducive for any serious investor to come to Malawi.
the opportunities are in abundance. Let me finish by saying, Safusa adajapula, nzeluzaeka, adavika sima madzi. These are Malawian proverbs that just say that if you don't ask, you might end up being lost. And therefore, as we are saying that Malawi, we are just coming in the mining sector. We are here to learn. We are here to be able to be taught what we need to do so that we don't make the same mistakes that were already made as you were studying. And therefore, please hold our hand so that we move together. We're also here to see the opportunities of collaboration. Because as we are saying, last week I was with my brother, the Deputy Minister of Minerals in Cape Town, where we're discussing about critical minerals and the opportunity that Africa has. Because these minerals are endowed here in Africa. And therefore, as Africa, we need to look at the whole supply chain so that we don't miss the opportunity for job creation for our sons and daughters of the soil. So that as we go forward, we are able to catch the opportunity and be able to do value addition within Africa. And therefore, we need to collaborate, because if Malawi has these minerals and Tanzania has these minerals, if Tanzania has a factory here, we in Malawi can be able to take opportunity of that factory and use it. And then for Malawi can have also a factory for mineral X. And then Tanzania and all other African countries that have that mineral can also take an opportunity to use that factory. And therefore, let's collaborate as African countries so that value addition is done within Malawi. Your Excellency, Deputy Prime Minister, all cabinet ministers here present, distinguished guests, ladies and gentlemen, I would like to thank you so much. Asante sana. Thank you very much. Honorable Minister of Mining, from Malawi, the Honorable Monica Changa Namuno. Can we give her another round of applause to escort her to her seat? Very impassioned speech there, opening the doors to collaboration between Malawi and Tanzania and beyond. I think this is not only the Tanzania Mining and Investment Forum anymore. We've expanded the scope. So thank you very much. We would also like to get a short hello from the Minister of Minerals from Uganda, Honorable Peter Lokris, to also get a feel for what is happening in Uganda. Very briefly, an overview. We welcome you to the podium and hope that you'll make it really short and sweet, that we capture the essence of what's happening in Uganda in a few short minutes. A very warm welcome, Honorable Minister. The Right Honorable Deputy Prime Minister and guest of honor of this auspicious occasion, and also the Minister of Energy, dear colleague ministers, ambassadors, permanent secretaries and your staff, the captains of the industries, ladies and gentlemen, I'm happy to be here today to share with you discussions about minerals in Africa. Africa generally is endowed with mineral potentials. The good thing is, geology does not respect borders. What you find elsewhere in Africa, you find in another place. So if one minister talks about minerals availability in their country, they are not restricted there, except a few. In Uganda, what we have not seen is tantalite, which is here in Tanzania. We haven't seen this charcoal in that place. But it doesn't matter. The rest are there. Industrial minerals are available, plenty. The coppers, etc. Industrial, the limestones, the marbles are also there. Then the critical minerals.
the graphites, the coppers, all that. They are in Uganda, plus others. So God is very democratic in distributing resources. It doesn't say, I don't want so and so. So with us, we have borders with the DRC. It has plenty of minerals that we have in Uganda. We carried out this fiscal survey sometime. 80% of the country is covered. We saw different types of minerals. Then we are now carrying out in the part of northern Uganda, the 20%. We have also seen minerals, the graphites, the manganese, the coppers, the golds, and so on. So Africa is really endowed. So what our president said recently, which is now what we are trying to do, who is, of course, is almost a native of Tanzania. President General Museveni, when he talks about Tanzania, you think he's from Tanzania. I'm told he studied here in Dar es Salaam, and his village comes from the southwestern Uganda. So at times you find you people, you speak, those who come from near the Lake Victoria, they speak the same language, which is very good indeed. Fortunately or unfortunately for me, or both, I come from the northeastern part of Uganda, and that's why I also understand Kiswahili even if I don't speak fluently. I am a neighbor of the Kenyans, and we are together since then. So when I say we here have a lot of potentials, and I'm saying whatever has been mentioned by other ministers as existing in their countries, they are also existing in Uganda. So what we only want to do is to get the potentials, because if you allow everything to be done, even trying to find out the quantities and so on, the surveys, then it means things will be very tough for the investors. It is good we do feasibility studies, establish resources, so that when we advertise, they are able to come and they don't charge us exorbitantly for the feasibility studies, which are very expensive. So if we can do that, they will really rush. If you are here in Tanzania, what you hear of here, just come to Uganda, go to Kenya, and elsewhere. We are all now Africans, and what we need is to cooperate and establish whatever plans can be established nearby, instead of exporting raw materials very far. Either we refine within the countries, or we cooperate and say, if I have it and you have a nearby factory for further processing, we can beneficiate of a certain level, then to go and refine and do everything else, then can be done by a neighbor, which is very good. Then we export to other people. At the moment, we are even exporting all. We have a unique thing we have been talking about here called rare earth elements. There is a company which has done, Australian company has done very well. It has established quantities and so on, but we don't have the final, we don't think we can make the final product very soon. Why we think we must beneficiate, we must process, is to avail work for our people, so that some of the investment remains within Africa, to develop Africa, other than taking wholesale when they are just ours outside the countries. And this has been what our country has been doing, and we are always talking with you, the people of Tanzania and the rest of East Africa and Africa. Congo is very near. We had a meeting very recently talking about all these things. So, Right Honorable, the thing is cooperation to beneficiate, to refine, so that the resource, much of the work is done by our people. Instead of educating them and they remain idle, no job, well educated, then what is supposed to be done is exported elsewhere. This, I think, is not right. We should be able to do it, and that is what our friend and our leaders are really aiming at. I know Tanzania has gone very far, but we are moving. The opportunities are really very great.
cooperation. If, say, a plant, like maybe for a plant for nuclear is in Tanzania, and you have got uranium as we do in Uganda, we should be able to bring it and we process for generation of electricity and not to enrich it for purpose of war. When people hear uranium, they think all of it is death. It is not. If you only do it for electric generation, just get those ores, mix with water, make the atoms and the electrons collide in there, they produce it, and the heat goes, when it cools, it turns the turbines, which in turn turn the generator to produce power. And what more? We go very far. So let us not be surgical here. Nuclear, it is death. It is not. It doesn't kill until you intend to enrich it to that level. We also have things like geothermal. This one is very clean. Kenya is already produced power through geothermal. They have succeeded. We have a lot of those spots, targets in the southwestern Uganda, northwestern Uganda. If we do it, that's a clean source. As we are trying to transition, follow this energy transition. There's no problem there. Even oil and gas is still required. I don't think we have just gone away completely. So we need to do it very fast. Ours, we are passing the one for export through here. Then the other one, we want to get a refinery to serve at the region. These are aims trying to make Africa be a little bit better than what it is now. So since I have been told I have not spoken, I should go away, I want to thank you, our guests of honor, the Right Honorable Prime Minister, colleagues, and everybody else for me having stood here and said very little word. Thank you very much. Thank you very much, Honorable Minister of Minerals from Uganda. I hope you'll forgive me. We just need to move forward with the schedule, but I know that you're around. Members can reach out to you bilaterally. There's so much to learn from you, for sure. Let us move swiftly on. Back home now, we are going to our Minister of Water, Energy and Mining from Zanzibar, Honorable Shaib Hassan Kadwara, please, to share a few remarks with the delegates. Karibu sana. Mheshimiwa Doto Mashaka Biteko, Naibu Waziri Mkuu wa Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Waziri wa Nishati, Mheshimiwa Anton Peter Mavunde, Waziri wa Madini wa Serikali ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa mawaziri mliopo hapa, manaibu mawaziri, Mheshimiwa Albert Shalamila, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam na wakuu wa mikoa wote ambao mko hapa, makatibu wakuu mkiongozwa na ndugu yangu Heri Mahendeka na yule Joseph Kilangi wa Wizara ya Maji, Nishati na Madini Zanzibar, wakuu wa wilaya, mabalozi mliopo hapa, nimemuona balozi Katanga pale, Profesa Asad na wengineo, wageni waalikwa, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa fursa nyingine ya kuwa pamoja katika kutimiza lengo letu hili la kufanya mkutano wa kimataifa wa uwekezaji katika sekta ya madini hapa kwetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Wizara ya Maji, Nishati na Madini na mimi mwenyewe binafsi, napenda nimshukuru
ndugu yangu Mheshimiwa Anton Peter Mavunde kwa mashirikiano makubwa ambayo anatupatia ndani ya serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano pamoja nasi tulioko Zanzibar. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, huu ni uendelezo wa pale ambapo ulipaacha wewe. Kwa hiyo Mheshimiwa, usiwe na wasiwasi, shughuli inaendelea. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, sitakuwa na speech kubwa. Zaidi ni kushukuru ujio huu ambao kwetu ni fursa na itaendelea kufungua fursa kwa kule Zanzibar. Niwaombe wageni wetu alikwa, mkaribie Zanzibar. Ni beautiful island of Africa, ni sehemu ya utalii. Vile vile tunategemea Zanzibar kufungua soko la madini, Zanzibar soko. Kwa hiyo kila ambaye atakuwa project proposal yake tunamkaribisha sana, na wale ambao watakuwa wale ambao wafanya biashara ambao watakuwa na nia ya kufungua biashara zao Zanzibar za kusaminisha madini, tunawakaribisha sana. Mheshimiwa, baada ya hayo naomba nishukuru kamati yako, nimshukuru Balozi Abdul Samad na timu yake kwa kutualika na kutushirikisha katika hafla hii muhimu ndani ya nchi yetu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, asanteni sana, niwashukuru nyote. Asante sana Mheshimiwa, kabla kuendelea naomba kutambua uwepo wa Tanzania Youth in Mining. Can you please stand up? Tanzania Youth in Mining, who are in the building with us today. Please wave to the guest of honor. Wamewakilishwa na mwenyekiti wao pamoja na katibu na wajumbe wote. Karibuni sana. Okay, we've come to the main event. I would now like to welcome to the podium the Minister of Minerals, Honorable Anthony Peter Mavunde. I will also ask him to help me to welcome the guest of honor, whose schedule is very tight and we're very happy to have with us today. Karibu sana Mheshimiwa. Mheshimiwa Dr. Doto Mashaka Biteko, Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Shaibu Hassan Kaduara, Waziri wa Maji, Nishati na Madini, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, waheshimiwa mawaziri wote mliopo, kipekee ni watambue Mheshimiwa Waziri Dr. Peter Lokeris, Waziri wa Nchi anayeshughulikia masuala ya madini kutoka Uganda, Mheshimiwa Monica Changanamuno, Waziri wa Madini kutoka Malawi, Mheshimiwa Dr. Steven Remomo Kiruswa, Naibu Waziri wa Madini, waheshimiwa manaibu mawaziri mliopo, Mheshimiwa Albert Sharamila, Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, Bwana Heli Maimbari, Katibu Mkuu wa Wizara ya Madini, makatibu na manaibu katibu wakuu wote mliopo, waheshimiwa mabalozi mnaowakilisha nchi zenu, viongozi wa dini wote mliopo, viongozi wa vyama vya siasa, wadau wote wa mkutano huu, waandishi wa habari, bibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, kwanza kabisa nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetuwezesha kufika hapa siku ya leo na kujumuika pamoja katika mkutano huu mkubwa wa kimataifa wa madini na uwekezaji unaofanyika nchini Tanzania. Nitumie fursa hii kukushukuru wewe, lakini pia nimshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kukubali mwaliko wetu wa kuwa mgeni rasmi
na kukuomba uje umwakilishe katika mkutano huu mkubwa ambao tunaamini kupitia uwepo wako tutapokea maelekezo na ujumbe ambao Mheshimiwa Rais alikusudia kuutoa. Nichukue fursa hii kipekee kabisa kukushukuru wewe binafsi kwa kazi nzuri na kazi kubwa uliyoifanya na hata kupelekea mkutano huu mkubwa kufanyika hapa nchini Tanzania. Kazi hii uliisimamia kwa kiwango kikubwa ukiwa waziri wa madini, na leo tuko hapa tukisherehekea moja ya matunda yako ya kazi nzuri uliyoifanya katika nchi yetu ya Tanzania, na hasa umuhimu wa kuwa na mkutano huu mkubwa wa madini na uwekezaji nchini Tanzania. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, tunakushukuru sana. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, kama unafahamu kuwa mkutano huu hufanyika kila mwaka kwa lengo la kukutanisha wadau mbalimbali wa madini kutoka ndani na nje ya nchi ili kubadilishana mawazo, uzoefu na ujuzi kuhusu shughuli za sekta ya madini. Mkutano huu unawezesha wadau wa madini kupata taarifa mbalimbali kuhusu maendeleo ya sekta ya madini. Aidha, mkutano huu unatoa fursa ya kuhamasisha na kukuza uwekezaji katika sekta ya madini kwa kuendelea kufahamisha ulimwengu rasilimali tulizonazo na utayari wetu katika kushirikiana na jumuiya ya kimataifa katika kuendeleza rasilimali madini tulizonazo. Vile vile, mkutano huu ni sehemu ya kuvutia mitaji ya uwekezaji katika sekta ya madini kutoka ndani na nje ya nchi baada ya kuwafahamisha na kutambua fursa zilizopo. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, mkutano huu pamoja na mambo mengine utawezesha kujadili fursa za uwekezaji zilizopo, upatikanaji wa mitaji, matumizi ya teknolojia ya kisasa na ubunifu katika utafutaji, uchimbaji, uchenjuaji na uongezaji thamani madini kwa kuzingatia uhifadhi na utunzaji wa mazingira. Aidha, mkutano huu utaangazia masuala ya matumizi ya madini mkakati kwa ajili ya uzalishaji wa nishati safi. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, kauli mbiu ya mkutano huu ni Unlocking Tanzania's Future Mining Potential. Kauli mbiu hii imelenga kuweka mazingira yatakayowezesha kuvuna madini yaliyopo Tanzania kwa manufaa ya kiuchumi na kijamii kwa kizazi cha sasa na vizazi vijavyo. Ili kufikia hatua ya kuvuna madini, ni lazima shughuli za utafutaji wa kina wa madini husika ufanyike kwa lengo la kugundua mashapo yanayoweza kuchimbwa kibiashara. Aidha, utafutaji wa madini unakuwa rahisi pale ambapo zipo taarifa za awali za kijiolojia zinazoashiria uwepo wa madini mbalimbali. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, nchi nyingi duniani zilizofanikiwa katika shughuli za uchimbaji madini zimewekeza katika upatikanaji wa taarifa za kijiolojia ambazo hutumika katika utafutaji wa kina wa madini unaowezesha kupata mashapo ya kuanzisha migodi. Upatikanaji wa taarifa za kijiolojia huvutia wawekezaji na wenye mitaji kuwekeza katika utafutaji wa kina wa madini mbalimbali. Tanzania tumejaliwa kuwa na madini mbalimbali. Madini ya vito, na hapa ndio nyumbani kwa madini ya Tanzanite, lakini vile vile madini ya ujenzi, madini ya viwandani, madini ya metali na nishati. Haya yote yanatakiwa kuendelezwa kwa manufaa ya ukuaji wa uchumi wa wananchi wa taifa kwa ujumla. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika moja ya mikakati yake ya kuikuza sekta hii ya madini alitupa maelekezo sisi Wizara ya Madini kuhakikisha ya kwamba tunaongeza na kuboresha utafiti wa geoscience kwa ajili ya kuwezesha nchi yetu kuweza kupata taarifa mbalimbali na kuboresha kanzi data yetu ya miamba na madini tulionayo. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, bado mpaka sasa hatujawa na taarifa za kutosha za kijiolojia zinazoweza kutumiwa na wawekezaji mbalimbali katika kufanya shughuli za utafutaji wa kina wa madini. Hadi sasa ni 16% tu
ya nchi yetu ndio iliyofanyiwa utafiti wa teknolojia ya kisasa, yaani High Resolution Airborne Geophysical Survey, ambayo huwezesha kubaini maeneo yenye viashiria vya uwepo wa madini mbalimbali. Kwa kutambua umuhimu wa kupatikana kwa taarifa za kijiolojia, Wizara kwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais imejipanga kufanya utafiti wa kijiolojia kwa kutumia teknolojia za kisasa, yaani High Resolution Airborne Geophysical Survey, ili kuboresha taarifa za kijiolojia zilizopo. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, ili kutekeleza mpango wa upatikanaji wa taarifa za kijiolojia, Wizara imekuja na kauli mbiu isemayo Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Kauli mbiu hii inalenga kutumia rasilimali madini kubadili hali ya maisha ya Tanzania kwa kuimarisha vipato vyao kupitia shughuli za uchimbaji wa madini na sekta nyingine za kiuchumi kufungamanishwa na sekta ya madini kwa maendeleo endelevu ya uchumi wa taifa letu la Tanzania. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, tunaamini kupitia utafiti huu wa kina utakaofanya, sekta nyinginezo zitanufaika na taarifa kupitia Wizara ya Madini, hasa Wizara ya Maji, ambao tunajua hivi sasa Mheshimiwa Rais amenunua mitambo ya kuchimba visima, na sisi Wizara ya Madini tukamilisha kufanya utafiti, tutasaidia pia kutoa taarifa hizi kwa Wizara ya Maji ili wachimbe visima vingi virefu katika maeneo ambayo tumeyabaini yenye miamba yenye maji, ili Watanzania wapate maji safi na salama. Lakini pia Wizara ya Kilimo wanao mkakati wao wa uchimbaji wa mabwawa 100 kwa lengo la kuwa na hifadhi ya maji lita bilioni 900, na kazi hii pia inahitaji kuwa na vyanzo vizuri vya maji. Sisi Wizara ya Madini tutakuwa tayari kutoa taarifa zetu kwa ajili ya Wizara ya Kilimo ili kuelekeza maeneo sahihi ya uchimbaji wa vyanzo hivi vya maji, kuwawezesha Watanzania waweze kulima na kukua kupitia kilimo, na kuwawezesha kuweza kupata mazao mengi zaidi kupitia kilimo cha umwagiliaji ambacho kitawapa nafasi ya kulima zaidi ya mara moja katika msimu wa mwaka mmoja. Lakini pia tunafahamu, Mheshimiwa mgeni rasmi, Tanzania ni net importer wa fertilizer. Tunaagiza zaidi ya tani 350,000 za mbolea, na asilimia kubwa ya mbolea inayoagizwa ni DAP, NPK na urea. Mheshimiwa mgeni rasmi, tukifanya utafiti wetu wa kina, tukiwa tuna taarifa ya data yetu na tukaiboresha, iko baadhi ya miamba ambayo inaweza kutumika kama malighafi kwa ajili ya viwanda vya mbolea. Tanzania tunaagiza kwa wingi DAP, tunaagiza NPK pamoja na urea. DAP inatokana na phosphorus ambayo unaiweza kuipata vizuri kupitia miamba hii. NPK ambayo ni nitrogen, phosphorus na potassium unaweza pia kuipata kupitia taarifa za miamba hii. Lakini pia urea ambayo inatokana na gesi itokanayo na makaa ya mawe, na yenyewe pia unaweza kuipata kupitia miamba hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, hii inapelekea kuona haja ya sisi kama wizara kufanya utafiti wa teknolojia ya kisasa ya High Resolution Airborne Geophysical Survey katika eneo kubwa zaidi nchini ifikapo mwaka 2030. Upatikanaji wa taarifa za kijiolojia katika maeneo mengi ya nchi yetu utahamasisha kasi ya uwekezaji katika utafutaji wa kina wa madini nchini, ambao ndio msingi mkubwa wa uanzishwaji wa migodi. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, wizara itatekeleza mpango huu kupitia Taasisi ya Jiolojia na Utafiti wa Madini Tanzania GST, na tunafahamu kuwa mpango huu unahitaji kiasi kikubwa cha rasilimali fedha ili kuutekeleza kwa mafanikio. Wizara itaendelea kutafuta fedha kutoka kwa wadau mbalimbali kuunga mkono juhudi za serikali katika kufanikisha programu hii. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, nikiwa nafika ukingoni wa maelezo yangu, tunaamini kuwa utekelezaji wa dira 2030 itakuwa ni chachu ya kuongezeka kwa shughuli za utafutaji, uchimbaji na uchenjuaji na uongezaji thamani na biashara ya madini, pamoja na uanzishwaji wa viwanda vinavyotumia madini kama malighafi, hususan viwanda vya kuzalisha mbolea, saruji, chuma, gypsum boards, nyaya za umeme, chokaa na vinginevyo. Taarifa hizo zinaweza pia kutumika kubainisha maeneo yenye viashiria vya uwepo wa maji ili kufanya utafiti wa kina
katika maeneo hayo kwa ajili ya kupata maji safi na salama. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, nichukue fursa hii tena kuwakaribisha wageni wetu wote wa ndani na nje ya nchi kwenye mkutano huu muhimu wa sekta ya madini. Karibuni sana Tanzania. Nchi hii ina mazingira bora kabisa ya uwekezaji, ikijumuisha jiolojia bora kabisa ya miamba ya madini, mazingira tulivu ya kisasa na vivutio vingi vya utalii na uwekezaji. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, as I'm concluding my remarks, allow me to switch to English so that you can clearly get the intended message from the horse's mouth. I have just some few things to reaffirm. One, I am a fond and a good practitioner of open door policy. I therefore welcome you all to take this advantage and cooperate with our country under the steadfast leadership of Our Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan in preparing the growth of this sector. Two, if there is anything I dislike, is unnecessary bureaucracy. I want to assure you that I'll keep things moving and making it easy in investing and doing business in Tanzania, especially in the mining sector. Lastly, I'm here to carve a niche for you all to effectively conduct mining activities, and never will we be a hurdle to your mining activities in Tanzania. Having said so, Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, sasa kwa heshima kubwa na taadhima, naomba nichukue fursa hii kukaribisha uweza kuzungumza na hadhira hii pamoja na wadau wengine wote wanaofuatilia mkutano huu kwenye runinga na mitandao ya kijamii kutoka sehemu mbalimbali duniani. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, karibu sana kuzungumza. Tukae. Let's get seated. Mheshimiwa Anton Peter Mavunde, Waziri wa Madini, pamoja na waheshimiwa mawaziri wote mlioko hapa, Mheshimiwa Shaibu Kaduara, Waziri wa Maji, Nishati na Madini kutoka Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Mheshimiwa Steven Kiruswa, Naibu Waziri wa Madini, pamoja na waheshimiwa manaibu waziri wote mlioko hapa, Mheshimiwa Albert Chalamila, Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, pamoja na waheshimiwa wakuu wa mikoa kutoka mikoa mbalimbali hapa nchini, viongozi wa vyama vya siasa, Mheshimiwa David Matayo, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Nishati na Madini, pamoja na waheshimiwa wajumbe wote wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Nishati na Madini, Mheshimiwa Heli Mahimbali, Katibu Mkuu Wizara ya Madini, pamoja na wakatibu wakuu wote kutoka wizara mbalimbali mlioungana pamoja nasi, waheshimiwa sana mabalozi mnaowakilisha nchi zenu hapa nchini, lakini mabalozi wa Tanzania mnaotuwakilisha kwenye nchi mbalimbali duniani, viongozi wa dini, viongozi wote wa serikali na taasisi wote mlioungana pamoja nasi, waandaaji wa mkutano huu OBP na DMG, wadau wa mkutano huu, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza, kabla sijasema, naomba mtambue kuwa mlimwalika Mheshimiwa Waziri Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ili aweze kufungua mkutano huu muhimu. Lakini kutokana na ukweli kwamba amekuwa na majukumu mengine mengi, ameona nitume mimi nije nimwakilishe. Na kwa kweli maneno nitakayosema sio yangu,
mimi nakuja kusema maneno ya aliyenituma. Na kwa hiyo nitajizuia sana kutoa maoni yangu, ukizingatia aliyenituma ni rais wa nchi, mkuu wa nchi. Na kwa hiyo sitaki kuingia kwenye mtihani wa kutia neno lolote katikati ya hotuba hii nzuri. Mheshimiwa Rais, wakati ninamjulisha kuwa nimefika Dar es Salaam kwa ajili ya shughuli hii, pamoja na kupewa hotuba ya kuwasilisha hapa, lakini amenituma salamu maalum kutoka kwenye ziara aliyoko huko Zambia. Ameniambia nawatakieni mkutano mwema na yuko pamoja nanyi, na yote mtakayokubaliana ya wasilisho serikalini kwa ajili ya utekelezaji. Sasa Mheshimiwa Rais, hotuba yake ni hii. Awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kukutana hapa katika mkutano wa kimataifa wa uwekezaji wa mwaka 2023. Naomba vile vile nikushukuru sana wewe Mheshimiwa Waziri wa Madini pamoja na wasaidizi wako wote, waandaaji na wadau kwa kunialika kuja kushiriki pamoja nanyi. Nitumie fursa hii kutambua kampuni ambazo zimekuwa na mchango mkubwa kwenye maandalizi ya mkutano huu: Anglo Gold Ashanti, Barrick Gold, Total Energy, Stanbic Bank, Temple Nickel, TRX Gold yani Buckreef Mining, Solar Nitrochemical na AU King, pamoja na waandaaji OBP na DMG. Kwanza kwa kufanya mkutano huu mzuri na maandalizi ambayo nimejulishwa yamekamilika bila matatizo yoyote. Ninaomba vile vile mtambue kuwa sote tunajua kuwa uwekezaji katika sekta ya madini unahitaji fedha nyingi. Hivyo ninaomba kuchukua fursa hii kuzipongeza taasisi mbalimbali za fedha za ndani, ikiwa na pamoja na benki ya CRDB, NMB, Azania na KCB kwa kutoa mikopo kwa wachimbaji wetu na makampuni ya uchimbaji madini. Na naomba kwa moyo wa dhati nitoe wito kwa taasisi nyingine za fedha kuona fursa hii ya kutoa mikopo kwa wawekezaji kwenye sekta ya madini ni fursa muhimu na inahitaji kuchangamkiwa kwa kasi kubwa ili tuweze kuongeza shughuli za kibiashara na uchimbaji madini hapa nchini na tuweze kuondoa watu wetu kwenye umaskini. Kutokana na umuhimu na manufaa ya mkutano huu kwa washirika wa maendeleo ya sekta ya madini nchini, serikali imeendelea kuboresha mkutano huu na kufanya uwe na hadhi sawa na mikutano mingine ya kimataifa inayokutanisha wadau mbalimbali kwa ajili ya kubadilishana uzoefu. Mtaona mwaka huu tumebadilisha jina kutoka kuwa Tanzania Mining Investment Forum na kutoka kwenye jina linaloitwa Mineral and Mining Investment Conference. Nia yetu ni kufanya mkutano huu uweze kujulikana kimataifa na ubebe hadhi ya kimataifa na kuitangaza Tanzania kwenye sura au ramani ya madini hapa duniani. Ndugu washiriki, mkutano huu una kauli mbiu ambayo ina lengo la kufungua hazina ya madini yaliyopo Tanzania kwa ajili ya uwekezaji kwa manufaa ya kiuchumi na kijamii. Kama mnavyofahamu, kwa sasa ulimwengu unaendelea kukabiliana na changamoto ya mabadiliko ya tabia ya nchi na hivyo kuhimiza teknolojia mbadala ya kuzalisha nishati safi kwa ajili ya kuhifadhi mazingira. Teknolojia hizo kwa sehemu kubwa zinahitaji matumizi ya madini muhimu ya kimkakati ambayo ni pamoja na madini ya nickel, cobalt, copper, lithium, graphite, rare earth element na mengineyo mengi ambayo kwa bahati njema Tanzania tunayo hazina nzuri ya madini hayo. Kutokana na taarifa za awali za wakala wa nishati wa kimataifa yani the International Energy Agency ya mwaka 2023, mahitaji ya madini ya kimkakati ya nishati safi yanatarajiwa kuongezeka mara 3 ya mahitaji yaliyopo sasa. Kwa hiyo ni fursa muhimu kwetu sisi wote kutumia fursa hii ya uhitaji wa madini haya ya kimkakati kuwekeza kwenye mnyororo mzima kuanzia utafutaji, uchimbaji, uchenjuaji, uongezaji thamani madini, biashara ya madini, ili haya yote yaweze kuleta manufaa kwa watu wetu na kwa nchi zetu na kuifanya Tanzania vile vile
kuwa sehemu ya mchango wa utoaji wa rasilimali hiyo. Kwa kufanya hivyo, tutaleta furaha kwa pande zote na kuishi kwa amani, na kuwaomba na ninawaomba ni waase wote mlioko hapa kushiriki kwenye shughuli hii ya uvunaji madini kwa kuangalia maslahi ya watu wetu, kwa kuangalia maslahi ya nchi zetu. Ndugu washiriki, pamoja na nchi yetu kuwa na madini mbalimbali ya kimkakati yanayohitajika sana hapa duniani, kama Mheshimiwa Waziri wa Madini alivyoeleza, bado tunakabiliwa na changamoto za kutokuwepo kwa taarifa za kijiolojia katika maeneo mbalimbali hapa nchini, ambayo yangetusaidia kugundua na kuchimba madini haya kwa faida ya watu wetu. Hivyo naomba niwajulishe kuwa serikali imeamua kwa makusudi kuwekeza kwa hatua hii kwenye utafiti wa hali ya juu ili tuweze kupata taarifa zaidi za uwepo wa mashapo ya madini nchini na kuwarahisishia wawekezaji hapa nchini kuja kuwekeza kukiwa na taarifa za awali. Upatikanaji wa taarifa hizo utasaidia si tu wawekezaji bali serikali kubainisha viashiria vya uwepo wa madini kwenye miamba na maeneo mbalimbali na kuwezesha kufanya utafiti wa kina wa madini ya aina mbalimbali hapa nchini. Hatua hii italenga kuwarahisishia watafiti na wawekezaji kujikita kwenye maeneo yatakayokuwa na taarifa zaidi kuliko kubahatisha kwenye maeneo ambayo hayana taarifa, na hivyo kuwapunguzia gharama za utafiti katika hatua ya ugunduzi. Ndugu washiriki, ugunduzi wa mashapo utapelekea vile vile kuwezesha kufungua kwa migodi zaidi hapa nchini. Kufunguliwa kwa migodi zaidi kutaongeza mapato ya serikali, lakini vile vile utaongeza ajira kwa ajili ya watu wote. Nitoe wito kwa wadau wa maendeleo kuunga mkono juhudi za serikali na kuhakikisha kwamba madini, mpango huu tulionao wa taarifa za kijiolojia unatumika kwa ajili ya kutuletea manufaa zaidi. Sekta ya madini, kama mnavyofahamu ndugu washiriki, ni nguzo muhimu na chachu ya maendeleo ya uchumi wa nchi yetu. Hivyo ili kulinda madini yetu yaweze kubadilisha uchumi wa nchi na kuleta maendeleo kwa wananchi, hatuna budi kuhakikisha kuwa sekta ya madini inafungamanishwa na sekta nyingine za kiuchumi kama vile viwanda, kilimo, na ili kuzalisha bidhaa mbalimbali zinazotumia madini kama alivyoeleza Mheshimiwa Waziri hapa, bidhaa kama mbolea, betri za magari, simu, kompyuta na kadhalika. Hizi zote zinaweza kufanikiwa tu kama tutafungamanisha sekta ya madini na sekta nyinginezo. Na hivyo nitoe wito kwa wawekezaji kuwekeza hapa nchini kwenye mnyororo mzima wa madini, ikiwemo kujenga viwanda vinavyozalisha bidhaa zinazotumia madini, malighafi za madini hayo. Ndugu washiriki, kutokana na umuhimu wa sekta ya madini katika ukuaji wa uchumi wa nchi yetu, serikali imeendelea kuboresha mazingira ya uwekezaji hapa nchini. Ninafahamu kuwa yako maeneo yanahitaji upatikanaji wa umeme. Nafurahi kuwajulisha kuwa baadhi ya migodi mikubwa ambayo ilikuwa haijaunganishwa na uwepo wa umeme sasa tunaipelekea umeme. Hadi sasa migodi mikubwa ikiwemo Geita Gold Mine, Stami Gold na migodi mingine ambayo kwa miaka mingi ilikuwa inatumia mafuta, sasa tumeiunganisha na gridi ya taifa kwa ajili ya kuipatia umeme na hivyo kupunguza gharama za uzalishaji. Ninafurahi vile vile kuwajulisha kuwa migodi zaidi ya 350 ya wachimbaji wadogo imeunganishwa na umeme wa gridi ya taifa ili kuwapunguzia gharama wachimbaji wetu na kurahisisha shughuli zetu. Katika habari ya miundombinu, naomba niwajulishe pia kuwa tumeendelea kuimarisha miundombinu mbalimbali hususan barabara kwa kuwapelekea miundombinu hii mahali penye uchimbaji madini. Tunaendelea na ujenzi wa reli ya kisasa ambayo itakuwa ni nyenzo muhimu ya kusafirisha bidhaa kutoka kwenye migodi na kuipeleka kwenye masoko makubwa duniani. Nataka niwahakikishieni vile vile kuwa tunaendelea na ujenzi wa barabara kwenye maeneo ya migodi mikubwa, migodi ya kati na migodi midogo. Nia yetu ni kuwafanya wachimbaji wetu waweze kupata nafuu zaidi ya ubebaji wa mizigo. Ndugu washiriki, pamoja na uwepo wa mkutano huu wa kimataifa, serikali haijawasahau wachimbaji wadogo. Serikali inatambua umuhimu wa wachimbaji wadogo kwenye uchumi mkubwa wa madini nchini. Serikali inatambua uwingi wa wachimbaji wadogo ni fursa muhimu ya kukuza uchumi wa nchi yetu, kuwapatia ajira vijana walio wengi, lakini kuhamisha teknolojia kutoka kwa wakubwa kuipeleka kwa walio wadogo. Serikali imeendelea kutambua mchango wao na imeendelea kuwasaidia kwenye maeneo yao.
Hivi karibuni nilipata bahati ya kualikwa na Mheshimiwa Waziri wa Madini kwa ajili ya uzinduzi wa mitambo ya uchorongaji iliyonunuliwa kwa ajili ya kusaidia wachimbaji wadogo. Ninafurahi kuwajulisha kuwa kazi hii inaendelea. Tutaagiza mitambo mingine zaidi kwa ajili ya kuwaongezea nguvu wachimbaji wetu wadogo ili taarifa za kijiolojia walizonazo zitokane na sayansi iliyopatikana kwenye uchorongaji. Kwa wachimbaji wakubwa, nataka niwahakikishie kuwa mazingira ya uwekezaji yameendelea kuboreshwa. Hivi ninavyosimama hapa, hadi sasa kwa kipindi kifupi, kampuni 9 za kimataifa za uchimbaji mkubwa wa madini zimeingia ubia na serikali kwa ajili ya uchimbaji wa madini mbalimbali, ikiwemo madini ya nickel, kinywe, mineral sands, yani mchanga wa baharini, rare earth elements, dhahabu pamoja na almasi. Hivyo nataka niwatoe wasiwasi wawekezaji wote wakubwa nchini na walioko nje ya Tanzania, na kwa kupitia mkutano huu niwajulishe kuwa Tanzania ni mahali salama pa kuwekeza. Karibuni mwekeze kama walivyokuja wengine. Nataka niwaombe, hatutakuwa na urasimu wala ucheleweshaji litakapokuja swala la uwekezaji. Kazi yetu ni kujenga mazingira rahisi na rafiki kwenu ili kuwe na hali ya manufaa kwa pande zote, yani win-win situation. Ndugu washiriki, nimefahamisha pia kuwa baada ya kufunguliwa kwa mkutano huu kutakuwa na mada mbalimbali zitakazojadiliwa na wataalamu pamoja na wadau kutoka ndani na nje ya nchi. Nimeona mada zinazohusu umuhimu wa madini ya kimkakati, yani critical and strategic minerals, mada ya masuala ya utunzaji wa mazingira. Mada hizi ni muhimu kutokana na uelekeo wa dunia wa kutaka kupunguza hewa ya ukaa kutokana na matumizi ya gesi inayozalishwa na mafuta ya dizeli na petroli kwenye magari. Niwaombe mtumie fursa hii washiriki wote kukaribia kwenye mkutano huu, mjadili, maana hili ni kongamano, mkongamane, mje na mapendekezo na sisi kama serikali tutayachukua na kuyafanyia kazi. Na hili nataka nieleze tu kwa kifupi. Mkutano uliopita wa mwaka jana kulikuwa na maazimio 9. Ninafurahi ubunifu wa Wizara ya Madini. Wameyachukua maazimio yote 9. Wametengeneza jarida au chapisho ambalo nimeliona hapo mezani, ambalo limeonyesha yale tuliyoazimia kwenye mkutano uliopita na yamefanywaje kazi, na naamini yale ambayo mtayapata kwenye mkutano huu vile vile tutayatengenezea mpango mkakati kwa ajili ya kuyatekeleza. Na kwa hili nawapongeza sana Wizara ya Madini kwa kuja na mrejesho huo. Mkutano huu haupaswi kuwa mkutano wa kupiga picha. Unapaswa kuwa mkutano wa kazi. Yale tunayozungumza leo, kesho tuone tofauti inatokea kwenye sekta yetu ya madini. Ndugu washiriki, kabla sijamaliza hotuba hii, napenda pia kuwakaribisha na kuwaalika mtembelee vivutio mbalimbali kwenye maeneo yetu hapa nchini, ikiwa ni pamoja na mbuga za wanyama maarufu kama mbuga za Serengeti, Ngorongoro, pamoja na mlima maarufu duniani, mlima wa Kilimanjaro, ambao mnafahamu kuwa ni mlima mrefu zaidi kuliko milima yote barani Afrika, na bila kusahau kutembelea fukwe nzuri za bahari za Dar es Salaam pamoja na Zanzibar. Baada ya kusema hayo, naomba kwa moyo wa dhati niwashukuru sana kwa kunisikiliza, na naomba sasa kutamka rasmi kwamba mkutano wa kimataifa wa madini wa uwekezaji wa mwaka 2023 umefunguliwa rasmi, na watakieni mkutano mwema. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki sekta ya madini. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana Mheshimiwa. Na mtazamaji wa TBC1, Naibu Waziri Mkuu Dr. Doto Biteko akikamilisha kuzungumza mahotuba yake, ambayo akinukuu yale ambayo amesemwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, akiwa amemwagiza kufika hapa kwa ajili ya kumwakilisha katika mkutano wa kimataifa wa uwekezaji katika sekta ya madini. Tusikie kile ambacho kinazungumzwa, halafu nitakupitisha katika yale ambayo yamezungumzwa na viongozi mbalimbali ambao wamefika hapa. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati, Mheshimiwa Waziri wa Madini, itoshe tu kusema itifaki imezingatiwa. Hapa tuna zawadi ambayo imebuniwa na kutengenezwa na Kituo cha Gemolojia Tanzania.
Zawadi hii imetengenezwa kwa madini ambayo yanapatikana hapa nchini, na haya madini ni aina ya zoisite. Tunasema zoisite in ruby, ambayo ni madini ambayo ni mwamba madini ya ruby yanapatikana. Na madini ya ruby yana gharama kubwa sana ukiachilia yale ya damu. Sasa nini maana yake? Kwenye zawadi hii, Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, kwenye mnara huu ambao tumeutengeneza, na haya madini yanaonekana ya meusi yanaitwa honorable. Lakini haya madini ya kijani, haya madini ya kijani ni aina ya anurite. Kwa pamoja katika mwamba huu yanapatikana madini ya ruby. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, mnara huu unafungua, unamaanisha kwamba ni mnara mrefu, sio kama ule wa Babeli, lakini mnara mrefu unaimulikia dunia, na juu yake una kito cha samani ambacho inawakaribisha wawekezaji. Mheshimiwa Rais anawakaribisha wawekezaji kuja kuwekeza nchini kwa kushirikiana, kwa kuvuna pamoja kwa usawa. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, naomba nimkabidhi dada hapa aweze kumkabidhi Mheshimiwa Waziri wa Madini, naye atakukabidhi zawadi hii. Mheshimiwa Waziri Mkuu, zawadi ya pili nayo ni zawadi ambayo imetengenezwa na Kituo cha Gemolojia Tanzania kwa madini ya vito kwa ajili ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na haya madini yanaitwa amethyst. Maana yake ina symbolize deep love, happiness and wealth. Sasa ni upendo wa dhati wa mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa Watanzania na watu wote duniani, lakini furaha na utajiri. Hii inamaanisha kwamba utajiri wa madini tulionayo, na mama anasema mwaka 2020-30 madini ni maisha na utajiri. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, zawadi inayofuata ni ya kwako wewe binafsi kwa kutambua mchango wako mkubwa katika sekta ya madini, lakini vile vile kwa kutambua kazi yako kubwa ambayo unaendelea kumsaidia Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kuangazia dunia nzima kwa kuwakaribisha wawekezaji. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, naomba upokee zawadi hii. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Ni zoezi la ugawaji wa tuzo ambapo tuzo mbili zikienda kwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ambapo moja ya tuzo hizo ni pamoja na tuzo yenye madini ya vito ambayo ikiashiria utajiri, upendo, na ndio maana kupitia wizara hii ya madini imekuwa ikieleza namna ambavyo madini ni utajiri, na kauli mbiu katika mkutano huu ukieleza kuzibua fursa za kwenye sekta ya madini na kuzifanya ama kuchochea katika uchumi mbali. Na sasa tuzo hizo zimeshakabidhiwa kwa Naibu Waziri Mkuu kwa ajili ya kumpelekea Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini wakati huo naye akipatiwa tuzo kama sehemu ya
kutambua pia mchango wake na ujio wake katika tukio hili ambalo kwa sasa wataelekea katika mabanda na kupita huko kuangalia namna ambavyo sekta ya madini inafanya kazi, kwa maana ya maeneo ambayo kuna shughuli za uchimbaji, vitu ambavyo wanatumia na mambo mbalimbali ambayo yanafanyika katika mnyororo mzima. Ambapo baada ya kutembelea kwenye mabanda utafuatiwa pia na zoezi la upigaji wa picha ambalo ndio kwa sasa linaenda kufanyika kabla ya kutembelea katika mabanda mbalimbali, na hao ni wadau wanaelekea huko, lakini pasina shaka kutakuwa na picha ya viongozi ambao wamefika hapa ambao wote wanaelekea katika meza kuu kwa ajili ya picha hiyo ya pamoja na mgeni rasmi Dr. Doto Biteko, naibu waziri mkuu, ambaye tayari ameshazungumza na kueleza kile ambacho kipo katika sekta ya madini. Ni mkutano wa kimataifa wa uwekezaji katika sekta ya madini ukifanyika hapa jijini Dar es Salaam nchini Tanzania, ambapo viongozi mbalimbali, mawaziri kutoka mataifa jirani na wenyewe wakifika hapa kwa ajili ya kuzungumza yale muhimu ambayo yanapatikana katika upande wa madini. Tulipata pia kumtazama na kumsikia waziri wa madini wa Uganda Peter Lekerisi, lakini pia waziri wa madini wa Malawi Monica Changanamuno, na akieleza namna ambavyo sekta hizi ama mataifa haya ya Afrika yakiungana kwa pamoja katika swala zima la madini ya kimkakati yanaweza kuleta tija kwa bara la Afrika, kwa maana sasa si wote mko ndani ya bara moja, alafu nchi ambazo zina madini kuwa na vikwazo ama namna ambazo hazitawaletea tija ama hazitaleta tija kwa taifa la Afrika. Hivyo kuona namna gani mataifa haya ndani ya bara la Afrika yanashirikiana hasa katika upande huu pia wa sekta ya madini katika kubadilishana ama kuwezesha urahisi katika uchimbaji lakini upatikanaji wa madini. Na ndio maana katika mkutano huu pia kujadili swala zima la madini ya kimkakati, ambapo hapa yanazungumziwa aina tofauti tofauti. Kemo tunapozungumzia madini, mchanga pia ni madini, lakini kuna yale madini ambayo tunapata vifaa ambavyo ndio tunatumia katika ujenzi wa majumbani, gypsum na vingineyo, nayo ni sehemu ya madini ambayo yatajadiliwa hapa. Kwa hivyo si madini ambayo tumezoea tukisikia madini unajua tu ni vito, tutatengeneza hereni, cheni na mambo mbalimbali ambayo tunasema na yake, lakini kwa sasa madini ya kimkakati na yenyewe tazamwa hapa katika kuhakikisha kwamba na kwenyewe huko yanaleta utajiri kwa wale wachimbaji wadogo, wakati mpaka wale wakubwa, lakini wadogo wakipewa fursa sasa na wenyewe kusogea mpaka kuwa wakati na kuja kuwa wakubwa zaidi. Na ndio maana kunakuwa na mikutano kama hii, na huu ni mkutano wa 5, mtazamaji wa TBC1, ni mkutano wa 5 ambao unawakutanisha wawekezaji lakini pia na wale ambao wapo katika mnyororo mzima wa madini, ikiwemo wachimbaji wadogo, wakati pamoja na wakubwa. Kwa hivyo bado unaendelea hapa, na utakuwa ni mkutano wa takriban siku 2, na sasa zoezi linaloendelea hapa ni la picha, kabla hatuja kupeleka moja kwa moja katika upande wa mabanda mbalimbali ambako huko na kwenyewe utaweza kwenda kuona namna gani teknolojia katika uchimbaji wa madini na yenyewe inachukua nafasi katika sekta hii ya madini. Kwa hivyo huko mwenzangu Anwar Mkama atakupitisha katika mabanda ambapo mgeni rasmi anatazamiwa kupita huko kwa ajili ya kutazama namna ambavyo teknolojia na mambo mbalimbali katika sekta hii ya madini. Sponsors, please step off the stage this way. Na mtazamaji wa TBC1, ni zoezi la picha likiwa linaendelea kama unavyoshuhudia hapo, viongozi wakielekea kupiga picha, na kama ndivyokueleza hapo awali, wakati mgeni rasmi akizungumza alieleza namna ambavyo pia katika upande wa sekta ya madini, lakini pia akiwakaribisha wawekezaji na kueleza wakaribie Tanzania, kwani Tanzania ni sehemu salama na sahihi kwa ajili ya uwekezaji, kwani mpaka hivi sasa takriban kampuni 9 zimeshaingia mkataba na serikali katika awamu hii ya 6, ambapo kampuni hizo pia ni pamoja na zile za uchimbaji wa madini ya kinywe, ambapo pia nikakueleza kuna jambo zima la
madini ya kimkakati ambayo ndio hayo yanatazamiwa. Kwa hivyo wanakaribishwa kuwekeza Tanzania katika nyanja mbalimbali, lakini pia ambapo hata mkuu wa mkoa wakati anawakaribisha aliwaeleza wakaribie Dar es Salaam, wakaribie katika jiji la Dar es Salaam, kwani Tanzania ni shwari na ni salama, na anawakaribisha. Lakini si Dar es Salaam tu pekee, Tanzania imebarikiwa vivutio, hivyo na wenyewe waweze kupita huko kwa ajili ya kuweza kubarizi na kutembea, kwani hawatajuta kuitembelea Tanzania. Lakini tulipata kumsikia pia waziri wa madini wa Malawi, lakini pia na wengine waliozungumza wakisifia Tanzania na wakisema wanajivunia kuwa Tanzania, kufika Tanzania, na wanafurahia pia kuwepo hapa na mambo mbalimbali ambayo yanafanyika. Pasi na shaka furaha hiyo warejesha tena hapa kwa ajili ya kufanya uwekezaji, lakini pia kujifunza mambo mbalimbali. Zoezi la picha likiwa linaendelea, kutakuwa pia na mada katika mkutano huu ambapo ni swala zima la utunzaji wa mazingira, lakini na yale madini ya kimkakati. Na sasa mtazamaji, baada ya zoezi la picha kukamilika, sasa ni kupeleke moja kwa moja kwa Anuari. Anuari ananiambia bado niendelee kidogo kukusimulia, akiwa tayari basi utaungana naye moja kwa moja. Lakini nikwambie tu mtazamaji kwamba katika sekta hii ya madini, katika upande wa swala zima la fedha, hiyo ni fedha mapato kwa kununua lakini pia na kuuzwa kwa madini, lakini ajira